Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today... Hello and welcome to all. The generally flat route should lend itself to a battle between sprinters for the stage victory. However, the peloton may be hit by crosswinds, which could see the idea of Borgias being hatched, some teams being perfectly able to exploit this type of situation. Understood. I'll take it easy whatever happens. Things are livening up at the head of the peloton. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. One minute for the breakaway. It's looking good. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. The head of the virtual overall standings is ours. But don't get carried away. The stage is still long. Robert Gesink is a very good puncher who's relatively at ease in the mountains. Used to top 10 placings in the Ardennes Classics and the Tour of Spain, he lacks a prestigious victory to enter the elite puncher category.
He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. The yellow jersey has got his team riding early to manage the time gap. He could be labelled as a puncher, but is also good in the mountains. However, his top speed can be described as lethargic. He's a teammate without ambitions for the overall standings. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. He's asked his teammates to manage the time gap. He no doubt wants to take the win in the sprint. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. You're the best placed on the overall standings in the breakaway.
At the front, you're the best placed for the green jersey. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. He's the fastest sprinter in the leading group.
Gleich kommen wir in den kritischen Bereich, ja. Werde ich noch vorher noch ein bisschen Führungsarbeit machen. Nicht, dass sie hier sauer werden. Wie sieht es eigentlich hinten aus? Hinten sieht es relativ gut aus. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead. Probably with their eye on the overall standings. Apretad un poco más. So, 6 Minuten über Vorsprung. Sollen sie mal weiter so machen. Dann haben wir das. Ja. Obwohl es sind noch ganz schön viele Kilometer zu gehen. Ne? Da sind 6 Minuten schnell eingeholt. It's the Yellow Jerseys team that's taking on the chase of the breakaway. Contador hat jetzt schon das gelbe Trikot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Allez, courage les gars. Continuez comme ça. Lâchez rien. Allez les gars, courage. Lâchez rien. Allez. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. Allez les gars, courage. Allez les gars. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. allez les gars. Watch out, guys, because in 10 or so kilometers, the roads will be wide open and the wind could have its say. Stay well up front to avoid being caught by a bordure. Continuez comme ça. Bravo les gars. Continuez comme ça. Allez les gars. Allez les gars, on y va. Et voilà. Tina, was machst du denn da? Lâchez rien les gars. Allez. His teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead, probably with their eye on the overall standings. Courage, on continue. Allez, allez. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind.
I'll relay. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. The breakaway is losing ground. Allez les gars, courage! On continue! Allez, allez! Allez les gars! A teammate is beginning to lose touch. Allez les gars! I'll relay. Allez les gars! Allez les gars! Okay, I'll consume a feed. Allez les gars! Okay, I'll consume a feed. Allez les gars, courage! Allez les gars, courage!
Il est comme ça. Bravo les gars. Il est comme ça. Courage. Bravo les gars. Allez les gars. Allez, go, go, go. Allez, on y va. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. On continue comme ça. Bravo les allez. Vai, campione. On est avec vous les gars. Continuez comme ça. Bravo les Allez les gars. Continuez comme ça. Allez les gars. Allez les gars. Allez les gars. Laissez rien les gars. Allez les gars, allez, go, go, go. Allez, on y va. Les voilà. Bravo les gars, c'est bien. Il est comme ça. Allez. Allez les gars, on continue comme ça. Let's go. Allez les gars, courage. Allez. Puncture! Puncture! No, just kidding. It was to wake up the mechanic. Okay, I'll consume a feed. On est avec toi, Gessi.
Bravo les gars! Bravo les gars! Allez les gars, on continue comme ça. Allez les gars, continue comme ça. Lâchez rien, allez. Allez les gars. Allez les gars. Lâchez rien. Restez comme ça. So, jetzt kommen gleich die Bergetappen. Gleich 2 Stück, statt Sprint und Ziel. Continuez comme ça. Et vas-y, continue. Allez les gars, courage. Mais voilà. Lâchez rien, allez. Allez les gars. Allez les Allez les gars. gars, courage. Continuez comme Les gars. ça les gars. Allez les gars. Courage. You're the best placed on the overall standings in the breakaway. Plus vite. Allez les gars. Robert. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. You're not doing your share of the work, and so the others no longer want to ride. Anyway, we're into the final kilometers. We can forget any ideas of cooperation. The next 2 climbs are classified as 4th category. There is only 1 point to be had at the top of each.
You are 2 kilometers from the top. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Allez les gars, on continue comme ça. Ah, je continue. Allez les gars, on continue. Allez les gars, courage. Continuez comme ça. Plus vite, plus vite. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. Lâchez rien, allez. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Here's the positions over the last climb. Continuez comme ça les gars, on est avec vous. Bravo les gars. Allez les gars, courage. Allez plus vite. The peloton is riding hard. Stay well placed. The front of the race is 10 kilometers from the intermediate sprint. Bravo les gars. Allez, continuez comme ça. Allez les gars.
His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. You're 5 kilometers from the intermediate sprint. He's the best sprinter in the group. Take his wheel if you want to score some points. Allez, fonce ici. Allez, courage les gars, allez plus vite. Courage, on continue, vas-y. Oh les gars, c'est bien. Continuez comme ça. Oh les gars, c'est bien. You've won the intermediate sprint. Well done. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. Oh Mann, na. Okay, I'll consume a feed. Comme ça. It's your teammate who's best placed on the overall standings within the breakaway. Ja, ja. Ich warte ab. Ich zeig ja schon, wo der Hammer hängt, Jungs.
Mein Team muss hier ein bisschen die Jungs hier beiseite drücken hier. So. Und weiter geht's. Jetzt kommt gleich der Sprint. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Ist klar, das. Und dann geht's richtig rund. Weil dann geben sie alle Gas. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. Schubst mal das grüne. Der mit dem grünen Trikot oben. Na, einer von mir ist ja noch da vorne mit dabei, also macht ja nichts, wenn sie den nicht einholen. Aber nee, die holen sie ein. Das ist zu wenig Zeit. Das sind 195 Leute, die da sich gleich prügeln werden. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Last time checked with a breakaway. 1 minute. So, jetzt geht's rund. Ja, ich sehe sie doch da. Da vorne sind sie doch schon. Da um die Ecke gebogen. Allez les gars. 15 kilometers from the finish. The peloton is in pretty good control of Ja, the bei situation. 10 will ich definitiv ganz vorne dabei sein. Breakaway riders. We should witness a mass sprint. ...36 Sekunden, die haben wir gleich. Noch vor der 10 Kilometer Marke, 30 denke ich seconds mal. lead for the head of the race. So, jetzt muss ich mich in Position bringen, sonst komme ich hier nicht aus diesem Knäuel raus. Jungs, lasst mich mal hier raus, hier aus diesem Knäuel. So. Allez. 1,3 Kilometer, dann haben wir die 10 Kilometer Marke. Jungs, ihr wollt doch nicht wieder hier mich da wieder... Ja. Genau, und ab geht's. 10 kilometers from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Nix ist kompliziert hier.
The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. So, jetzt kann ich nicht mehr. Der hat nichts mehr, der fällt zurück. Another 5 kilometers. The sprinters' teams are putting the peloton along at very high speed. Ist ja gut, Jungs, ist ja gut. Ihr müsst hier nicht drängeln. Ich komme hier nicht raus, der drängelt mich weg hier. Das ist echt affenartig hier, ne? Glaube ich ja wohl nicht. Mann, Only oh Mann, oh 3 Mann. kilometers left for the peloton. Everything will come down to the sprint. So. Okay, I'll consume a feed. Last kilometer for the peloton. The sprinters are in the front line. They will soon be burning rubber. Last kilometer. You've got to sprint. Nein, 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 nein. Alter, leck mich doch sonst wohin, Alter. Ah. Well done, lads. You rode a very good stage today. Finishing in the top 5, even though the stage didn't suit us, is Vierter. extremely satisfying. War ein guter Sprint, mehr auch nicht, ja. Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. Today's route Ist is das... hill and a leg breaker. Oh Perfect for nein. attacking, which should suit the punchers. It may be worth slipping into the early breakaway, because if we pick up enough King of the Mountains points, we can take the polka dot jersey. We're not Jetzt amongst the kommt favorites for der the stage, und danach but there are der. ways to Alter, surprise the favorites leck and mich, pull off a good Alter. result by attacking from far out. Good race to you all. Danach kommt ja ein richtig knallharter. Na.
Greetings, ladies and gentlemen. Predictions are wide open for this stage, entirely ridden through the roads of the Jura. If the terrain immediately excludes the sprinters from any hope of a stage win, it is not selective enough to be certain that the general classification favourites will go on the offensive. It's up to the baroudeurs to seize their chance. Okay, I'll avoid any extreme effort. Allez, courage les gars. Ja, ihr Arschlöcher, macht da mal Platz. Ja, ist doch nicht wahr, ne? Ah. Die machen keinen Platz hier. So, jetzt bin ich weg. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. It's looking good. You've got over a minute's lead on the peloton. Attack in the peloton. The yellow jersey has got his team riding early to manage the time gap. His teammates are already supplying the pace to finish in a sprint. The breakaway is forewarned. It's looking good for the counterattack. You should perhaps wait for them. The finish is still a long way off. Except in the mountains, he's pretty comfortable everywhere, as he's a good rouleur. He sprints well and isn't too bad on short climbs. Whether on mountain stages or on hills, he's to be taken seriously as he climbs well. Tony Martin is one of the best rouleurs in the world. He has notably been world time trial champion on 4 occasions. His powerful style has earned him the nickname of Panzer. Watch out for him. He's a real puncher who can come out on top on any finish with a short climb. But he can also rely on a good turn of speed if there's a group finish. His best chance of victory is to try a breakaway from far out.
He has ambitions for the polka dot jersey. Allez les gars, courage. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. In front, he's the best placed in the overall standing. The first king of the mountain summit is classified as a category 3. There will be 2 points and 1 point to be scored at the top. Allez les gars, courage. Continuez comme ça. Courage. Continue. Allez les gars. Allez les gars, courage. Allez les gars. Bravo les gars. Allez les gars. Allez, go, go, go. Allez, on y va. You still have 2 kilometers before you reach the summit. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Boah, die habe ich ja gar nicht auf der Rechnung gehabt. Aber Zweiter will ich noch geworden. Den habe ich gar nicht auf Rechnung gehabt. Der war ziemlich schnell.
Mann, den hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Mann, war der fix auf unterwegs. Naja, damit war die erste Bergwertung jetzt... Aber da habe ich wenigstens einen Punkt gemacht. You're the one with the most points for the green jersey in the breakaway. Allez les gars, courage! Allez! His teammates are already supplying the pace to finish in a sprint. The breakaway is forewarned. Mhm. Martin hat die wenigste Zeit. Ja, punktemäßig. Alles klar. It's you who has the most mountain points within the lead group. Allez les gars, courage! Continue comme ça! Allez! Wollen wir noch ein bisschen schneller machen hier das Ganze. His teammates are already supplying the pace to finish in a sprint. The breakaway is forewarned. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. I'm going to take a nap. Wake me if something happens. Allez, vas-y Martin, on est avec toi! Col Marisol. Your breakaway companions look like they want to up the pace. Ja, ich wollte einfach nur das... Ich wollte einfach nur das... Die Langeweile, ja.
ausgemerzt ist. There will be 5, 3, 2 and 1 point to be taken for the first 5 riders at the next King of the Mountains summit. Courage, on continue. Allez les gars. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. Allez les gars, continue comme ça. Allez les gars. Allez les gars, courage. Allez les gars, on continue comme ça. Allez, continuez comme ça. You still have 2 kilometers before you reach the summit. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Allez le go. Allez les gars, courage. Bravo les gars. Es ist zu früh, Jungs. Jetzt kommt der Breakaway. Here's the positions over the last climb. Okay, I'll consume a feed. Mais voilà. Vivez là. Courage, on continue. Continuez comme ça. Allez les gars. Continuez comme ça. So, jetzt geht's nur noch Berg und auf, bis zum Ziel. Geil. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Ich meine, ausdauermäßig. Bravo les gars, c'est bien. Allez les gars. Allez les gars. So, wir sind jetzt über den Berg. Wir fahren jetzt abwärts.
The first 15 in the intermediate sprint score points for the green jersey. The first will pocket 20 extra points. Allez les gars, courage! On continue comme ça! He's got his teammates riding full out. You're going to have to up the pace at the front. You're approaching the intermediate sprint. Courage, on continue, continuez comme ça. You're the best sprinter in the breakaway. You should manage to win the intermediate sprint. Allez les gars! Okay, I'll put in a big acceleration. Allez les gars, on continue comme ça! Continue comme ça! Our leader's punctured. Get him back in touch quickly so he doesn't lose time on the overall standings. Okay, I'll consume a feed. He's being left behind. It's good news for the overall standings. You've won the intermediate sprint. Well done. Okay, I'll consume a feed. Das wollte ich machen. Heute gibt's den noch nicht, der ist ein bisschen seitlich, ne? Das ist nämlich seit manches in Zeitzeit. Wenn ich jetzt durchziehe bis morgen. Wenn du was essen willst, musst du früher dein Essen durchziehen. Und mein Kolle ist fertig. Was hast du denn da gemacht? Apfelsalat. Rupsch. Das hat sich, Ja, mit meiner Maschine. Die geht ja viel schneller. das hat sich angehört wie, als würdest du da deine Fußnägel machen. Und der muss jetzt durchziehen, der ist ein bisschen seitlich, aber das ist normal, das ist wieder ein Anfang. Allez les gars, courage! Allez les gars, courage! Allez, go, go, go. Allez, on y va. Allez les gars! Allez les gars! On y va! Allez les gars! Bravo les gars. Allez les gars! Allez les gars! Continuez comme ça! The yellow jersey was in danger, but he's once again leading the overall standings. The next King of the Mountains summit will bring 5 points to the rider who is first over the top. Continuez comme ça! Continuez comme ça! Courage, on continue. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Ouais.
Continue comme ça. Allez. Lâchez rien, allez. You still have 2 kilometers before you reach the summit. Allez les gars, continuez comme ça. A teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. You've just taken the top spot of the climber standings. That's good. Keep it up. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton. He's got his teammates riding full out. You're going to have to up the pace at the front. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. He asks his guys to maintain the tempo. Watch him. He must feel able to win the stage. The breakaway's managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Ranked 4th category, the next King of the Mountains summit will earn 1 point for the rider who's in front at the top.
His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. The breakaway threatens the overall standings. He's decided to get his guys to put their foot down. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Last time checked with the breakaway, 1 minute. Here's the positions over the last climb. Lâchez rien, allez. Courage. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Allez les gars. Restez rien les gars. He asked his guys to maintain the tempo. Watch him. He must feel able to win the stage. So, jetzt geht's bergauf. Alter Schwede. Wollen wir gleich nach vorne fahren hier? Nicht, dass wir hier am Berg hier hinten dran hängen hier. The riders are beginning the ascent of the Monte de la Combe de Mann, l'Anciale ist ja nicht wahr hier. 13-kilometer climb, which will be decisive for the stage victory. It's sunk Ist aber auch being kein Vorbeikommen an den located Fahrern 10 hier. kilometers from the finish. Glaube ich aber nicht hier. So, vorbei bin ich an euch. Spinner, ne? Oh, jetzt überholen die mich wieder. Was soll der Scheiß? His team is riding for the overall standings. The front of the race will struggle to widen the gap. 20 Kilometer ist dann noch heftigst lange Zeit. Da muss man nicht Gase geben. 30 seconds lead for the head of the race. So, jetzt
Der hat gar nichts mehr. Gut. Dann muss der halt ohne alles durch. Tja, die jetzt nicht weg können, werden durchgereicht. Auf jeden Fall werden jetzt mal schon mal die ganzen Sprinter durchgereicht. Da kann ein Bergspezialist schon nicht mehr, also ich glaube sie wohl nicht, ja. So, jetzt habe ich auch nichts mehr. Jetzt muss ich aushalten hier. The first 6 riders at the top will pocket the points towards the polka dot jersey. There will be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point to be gained. He's trying to get out. Watch out! He's trying to get out of the peloton. Watch out! He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standing. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Breakaway over. The breakaway will, no doubt, go all the way, lads. But watch out for attacks in the closing kilometers. The peloton is riding hard. Stay well placed. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The polka dot jersey has enough lead to be sure to keep it today. Valverde ist klar, dass der vorne weggeht. Only 10 kilometers left from the lead riders. Ich habe noch so viele Kilometer, die anderen haben nur noch 8,4 Kilometer. 8,4 mit wie viel? Oh, mit wie viel Power haben die denn noch? Oh, die haben doch reichlich Power. Werde ich dich doch mal übernehmen. Attack! No need to ask questions.
Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint. He's moving onto the attack. He's trying to get out. Watch out! Okay, I'll put in a big acceleration. Only 3 kilometers left. Victory will come down to a sprint. Okay, I'll consume a feed. Last kilometer. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Alter, ich habe das Ding gewonnen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das Ding gewinne. Ladies and gentlemen, let us welcome him warmly. Here is the winner of the Dole Station des Rouges stage. Congratulations to him. He managed to maneuver perfectly to snatch this victory. He can savor this moment. Huge congratulations for this win, guys. Our chances of victory were virtually nil. This is an outstanding performance. You beat all the favorites. Ja. Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. It's a day in the mountains. The finish isn't decided at the top of the climb. Da geht mindestens ein Fahrer bei Totalbaden. We had no real ambitions for the class of... Hi, guys. Let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint...
Vas-y, TJ. Greetings, ladies and gentlemen. Without any particular difficulty along the road, the sprinters won't hesitate to put their teammates to work. And there's little doubt that today's stage win will be fought out in a sprint. Okay, I'll avoid any extreme effort. Allez, les gars. Allez, les gars. The brake still isn't done. They're stepping on the pedal at the front of the peloton. The yellow jersey has got his team riding early to manage the time gap. He doesn't seem to want to let you have more of a lead, and his teammates are pushing hard. It's going to be a game of cat and mouse. Don't let the counterattack catch up. The peloton won't let such a large group get away. He's a rider who likes short, sharp climbs. His capabilities in the high mountains are relatively limited. A good ruler with not too bad a punch. He should still try to get away before the finish because he's not so fast in a sprint. He's able to come up trumps on the flat, on short climbs or on mountain passes. But if he's one of two riders at the finish, it's best not to count on him. He's a very explosive rider on short climbs, but is not really at ease in the high mountains. Here's a pure rouleur. Make sure you don't leave him alone up front. It will be difficult to catch him, and it's better for him to finish on his own. Alter, wie ich werde gejagt von dem Peloton, das gibt's gar nicht. Allez, les gars. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. Except in the mountains, he's pretty comfortable everywhere, as he's a good rouleur. He sprints well and isn't too bad on short climbs. He can try to score climber points or aim for the stage win.
Irgendwann, es muss ja nicht nur ich, sondern die müssen doch auch irgendwann einbrechen. Schließlich bin ich im Windschatten. Ich verbrauche weniger He's got Kraft his wie die. teammates riding because he no doubt finds that the breakaway is too big. If you're feeling strong, attack to create a smaller group. Smaller Group, ja toll. Du bist vielleicht ein Vogel. Wie Alter. Okay, I'll consume a feed. Das Peloton muss ja gleich aufhören, weil sonst geht das Peloton selbst kaputt. Da gehen schon die ersten kaputt. Ich sag ja, He's the wenn best die placed for the jagen, overall standings in the breakaway. dann gehen schnell die ersten Kapais da. Das kann das Peloton gar nicht lange durchhalten. Wir hier natürlich auch nicht. Und da geht der nächste Wagen im Peloton. Er muss schon aufgeben. Die müssen alle aufgeben. Ist ja geil. Ich nicht, Jungs. At the front, you're the best placed for the green jersey. Ich geb nicht auf. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Allez, 30 seconds lead. He's asked his teammates to manage the time gap. He no doubt wants to take the win in the sprint. You're off on your own, but given the profile, it's mission impossible. I hope you get reinforcements.
Allez. Im Peloton sind sie langsam wieder voll. Plus vite. On te suit. Continue. Allez, vas-y, continue. Da haben sie sich ausgeruht. Plus vite. Gabon! Allez, allez! Hop, hop, hop! Allez! Counter-attack attempt? Ouais, vas-y. Kann ich gut gebrauchen. Habe ich wenigstens einen Windschutz hier. Allez, on est avec toi. You're 1 minute 30 ahead of the peloton. It's looking good. Twice French champion, Arthur Vichot is an all-round puncher who knows how to put his qualities to good use on hilly routes. Ja, Kecke. It's the yellow jerseys team that's taking Mach on mal the chase schön of the alleine. breakaway. Allez les gars, courage! Allez, Michou. Courage, on continue. Du bist frisch, du bist Kraft. Teammates are managing the time gap to allow you no more of a lead. Probably with their eye on the overall standings. Continuez comme ça! Oui, 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 vas-y, Bichon, courage. Oui, Bichon, allez. Continuez comme ça. Allez les gars, courage! Plus vite! Bravo les gars, c'est bien. Der tut so, als würde er da so echt einen auf stark machen. Ja. Glaube ich ja wohl nicht. Allez les gars, allez, go, go, go. Allez, on y va. Les voilà! Les voilà. Allez les gars, courage. Wann haben wir endlich die Spitze hier erreicht? You're the best placed on the overall standings in the breakaway. Pff, diese paar Sekunden da. You'll have to up the pace.
His team is moving into the driving seat behind. Aber gleich bin ich wenigstens wieder ein bisschen fit hier. Collective fall. It may create gaps. Das Peloton ist so langsam, dass sie wieder alle zusammen sind. Ich glaub's nicht. Aber dass ich eben die Bergetappe gewonnen habe, das hat mich aber gewundert. Ja? Mit den Schwachmaten, die ich habe. You're the best placed in the breakaway for the mountain classification. Na toll. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen Arbeit wieder machen hier. Wie sieht denn das aus eigentlich? In Prozentzahlen. Führungsarbeit. Da habe ich 53% gemacht. Managing the time gap to allow you no more of a lead. Probably with their eye on the overall standings. Dann kann die Show erstmal ein bisschen Führungsarbeit machen. Ist nicht gerade witzig, wenn man den ganzen Wind in die Fresse kriegt. You'll have to up the pace. His team is moving into the driving seat behind. Allez les gars, courage! Allez les gars, continue! Allez les gars, courage!
Your breakaway companions look like they want to up the pace. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. Allez les gars. Allez les gars. Oui, méchant. Allez, allez. Jetzt kommt die Bergwertung. Die versuche ich für mich zu gewinnen, mein Freund. Essentially, you're the fastest of the group in a sprint. Allez les gars, courage. Ranked 4th category, the next King of the Mountain summit will earn 1 point for the rider who's in front at the top. Allez les gars. Allez, courage les gars, allez plus vite. Lâchez rien. Allez les gars, on est debout. Allez les gars. You are 2 kilometers from the top. Ja, wo ist das? Wo ist der Top? Ah, um die Kurve ist er. C'est Arthur. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Allez les gars. Ja, da habe ich ein bisschen aufgepasst hier. Auch wenn ich sonst immer ein bisschen penne hier, ja. You were first over the top of the climb. That's good. So, jetzt kommt doch gleich der Sprint hinterher. Das ist doch recht. Super. Wen kann ich denn daraus jagen hier? Den hier. Okay, I'll put in a big acceleration. Bravo les gars, c'est bien. Allez, on est avec toi. Continuez comme ça. Allez, fonce.
Okay, I'll consume a feed. Ah, er fährt noch. Gut. You're 5 kilometers from the intermediate sprint. Oh ja, You'll have to up the pace. His diese team is moving into the driving Kunden seat werden behind. immer ratzfatz schnell. Oh ja, der ist gleich hier. You're the best sprinter in the breakaway. You should manage to win the intermediate sprint. Na, das schafft er nicht mehr. You've won the intermediate sprint. Well done. Okay, I'll put in a big acceleration. Okay, I'll avoid any extreme effort. Okay, I'll wait for him. Ja, dann kommt er wenigstens bis ins Ziel. Weil der hat keine Kraft mehr gehabt. His teammates are riding to protect the jersey. Lass mir endlich vorbei, du.
gars, c'est bien. Continuez comme ça. Allez, on lâche rien. Allez les gars, on continue comme Bravo, ça. Alex, Arthur. Bravo, allez. Les voilà. Allez, va faire plus. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Allez. Allez, continuez comme ça. Jetzt lasse ich die mal wieder die Führung. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. Allez, les gars. So, jetzt sind wir in der Feedzone. Allez, les gars. Allez les gars, courage. Allez les gars, allez, go. Allez, on y va. Les gars, on continue là, plus vite. Continuez comme ça. Oh. Allez, les gars. On continue. Allez. Continuez comme ça. Allez, les gars. Allez. Derrière toi, Bichon. Bravo, les gars. Courage. Ouais. Continuez comme ça. Allez. Oh, 5 Kilometer, die nächste The Bergwertung next steht difficulty an. is listed as a Category 4. Und dann ist definitiv geht's zum Ziel. So, mein Freund, den Punkt will ich auch noch mitnehmen. So wie den anderen. Lâchez rien, allez. You are 2 kilometers from the top. Bravo les gars, c'est bien. Muss nur gucken, wo man startet. Wo ist das Ziel? Das ist viel interessanter. Watch out for him. He's the best puncher in the breakaway. Ja, toll in der Breakaway. Wir sind die einzigen beiden. Da darf man nicht zu früh His teammates are starten. leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. Allez les gars, allez, go. Jetzt kann man starten. Weil jetzt holt er mich nicht mehr ein. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Das war klar. Your opponents are upping the pace to hold off the peloton.
So. Den Punkt habe ich auch noch gemacht. Jetzt bergab die Ausdauer ein bisschen aufpäppeln und dann sich eventuell nicht schnappen lassen vom Peloton. Ist leichter gesagt als getan. Allez les gars! Bravo les gars. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Allez les gars, courage. Continuez comme ça. Bravo les gars. Vite, chaud, vite. Allez les gars, courage. Continuez comme ça. Ich denke mal nicht, dass wir eine Chance haben. Von daher, ich lasse den vor. Zur Not warte ich auch aufs Peloton. Die Kraft reicht, um mit Peloton den Massensprint zu machen. His teammates are leading the chase at the head of the peloton. His intentions seem clear. Win in a sprint. The peloton is 1 minute 30 behind you. Lâchez rien, allez! Allez les gars, courage. Bravo les gars. Allez les gars. Continuez comme Die haben ja lange genug geführt, ne? Oh, kommen wir an die 20 Kilometer Grenze ran? Dann ist das doch fast machbar. Obwohl mit meiner Kraft. Wie sieht's mit den anderen aus? Oh, The ja. peloton is 1 minute away. Last time checked with a breakaway. 1 minute. Ja, hau ab. Ich The warte gap auf is das decreasing, Peloton. guys. The peloton should be there for the stage win. Wenn das Peloton mich einholt, habe ich Pech gehabt. Aber das glaube ich noch nicht mal. The peloton is riding hard. Stay well placed. Die sind immer noch 20 Sekunden hinter mir. Ich bin bei 17 Kilometer. Doch, gleich haben sie mich. Alles klar.
Ich suche mir jetzt, wen suche ich mir aus? Wer ist im Sprint der Bessere? Lutsenko. Guck dir das an, was der noch an Power hat. Das ist doch eine wahre Pracht da. Aber ist klar. Deswegen habe ich ja ihn. Der hat noch Kraft, dass er bis ins Ziel kommt mit dem Peloton, aber alleine hat er keine Chance mehr gehabt. So, Jungs. Er hat genügend Kraft, um ins Ziel zu kommen. Und er schont das Peloton nicht. Auf gar keinen Fall. Haben ja genug Kraft. 10 kilometers from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Warum sollten wir ihn schon? Das Peloton, ne? Jeder, der ausfällt, ist in Ordnung. Außer es ist einer von meinen. Das wäre nicht in Ordnung. So. Ich sag ja, da haben wir ihn doch schon bunched. Zack, siehst du, allein hast du doch gar keine Chance gehabt. Everything will be played out in the final kilometers. Hättest du das so gemacht wie ich. Sich einfangen lassen. Jetzt wird er durchgereicht. So, die kriegen jetzt alle blau. Damit sie wirklich das Beste aus sich rausholen können. So. Das sind jetzt die letzten 5 Kilometer. Bei den letzten 2,5. Ja. Five kilometers for the peloton. The sprinters have got their team members riding to position themselves and avoid attacks. Jetzt kommen die Sprinter nach vorne. Das ist klar. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass sie mich nicht einquetschen wieder hier. With less than 3 kilometers to go, the final sprint is taking shape. 2, 2,5. Jetzt muss ich meinen Spielern das sagen. Angreifen. Okay, I'll put in a big acceleration. The red pennant. The sprint is on. Today's victory is for a sprinter. Nein, 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 leck mich, leck mich, leck mich, leck mich. 10. oder so bin ich jetzt geworden. Zu früh gesprintet. Zu früh. Da ist mir die Kraft ausgegangen. Well done, lads. You rode a very good stage. Finishing in the top 10, even though the stage 7. didn't bin ich suit us, geworden. is very satisfying. 7. Zu früh bin ich einfach losgesprintet. Zu früh, zu früh, zu früh, zu früh. Ah. So, das ärgert mich immer.
Gesamtwertung 15. 22. Mai, ja. Well done. Ach. Wie sieht das aus? Oh. Was geht eigentlich? Auf jeden Fall sieht mein Budget schon ganz gut aus. Kann ich mir schon noch gute Fahrer leisten. Keiner da. Hervorragend. Kann ich Übertragungseinstellungen machen.